ഗുഡ് മോർണിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ്. എല്ലാവരും ക്ലാസ്സിന് റെഡിയല്ലേ? റേഞ്ച് ഓഫ് മോഷൻ എക്സസൈസ് ആണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. റേഞ്ച് ഓഫ് മോഷൻ എക്സസൈസിൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കലാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നത്. ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് റേഞ്ച് ഓഫ് മോഷൻ എക്സസൈസിൻ്റെ തിയറി നമുക്കൊന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്യാം. റേഞ്ച് ഓഫ് മോഷൻ എക്സസൈസ്: ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എ ജോയിൻറ്റ് ടു ദ എക്സ്റ്റെൻറ്റ് പോസിബിൾ വിത്തൗട്ട് കോസിങ് പെയിൻ. അതായത് വേദനയില്ലാതെ ഒരു ജോയിൻറ്റിനെ നമുക്ക് എത്രത്തോളം മൂവ് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റും, അതാണ് റേഞ്ച് ഓഫ് മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ടൈപ്സ് ഓഫ് റേഞ്ച് ഓഫ് മോഷൻ എക്സസൈസ്: പ്രധാനമായും 3 ടൈപ്സാണുള്ളത്. പാസീവ് റേഞ്ച് ഓഫ് മോഷൻ, ആക്റ്റീവ് റേഞ്ച് ഓഫ് മോഷൻ ആൻഡ് അസിസ്റ്റഡ് ആക്റ്റീവ് റേഞ്ച് ഓഫ് മോഷൻ എക്സസൈസ്. ഇതിൽ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് പാസീവ് റേഞ്ച് ഓഫ് മോഷൻ എക്സസൈസ്, അതായത് ദ എക്സസൈസ് ക്യാരിഡ് ഔട്ട് ബൈ സമ്മൺ എൽസ്. മറ്റൊരാൾ തെറാപ്യൂട്ടിക് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്ലയൻറ്റിന് എക്സസൈസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് പാസീവ് റേഞ്ച് ഓഫ് മോഷൻ എക്സസൈസ്. അത് നേഴ്സ് ആവാം, ഹെൽപ്പർ ആവാം, നഴ്സിംഗ് എയ്ഡ് ആവാം. ഓക്കെ, റേഞ്ച് ഓഫ് മോഷൻ എക്സസൈസ് മനസ്സിലാകുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കുറച്ച് ടെർമിനോളജീസ് പഠിച്ചായിരുന്നു. അതിലൊന്നാണ് ബോഡി പ്ലെയിൻസ്. An anatomical plane is a hypothetical plane used to transect the body in order to describe the location of structures or the direction of movement. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പല ഓർഗൻസും എവിടെയാണെന്ന് പറയുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് ഏത് ഭാഗത്തേക്കാണെന്ന് പറയുന്നതിനും വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സാങ്കല്പികമായി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു പ്ലെയിനാണ് അനാറ്റമിക്കൽ പ്ലെയിൻസ്. പ്രധാനമായും 3 തരത്തിലാണുള്ളത്: കൊറോണൽ പ്ലെയിൻ, സജിറ്റൽ പ്ലെയിൻ ആൻഡ് ആക്സിയൽ പ്ലെയിൻ. ഓക്കെ, the next is terminologies. First one is abduction. Abduction means movement of the body in the coronal plane that moves a limb laterally away from the body. അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക്, ശരീരത്തിൽ നിന്നും അകലേക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ലിംബ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ് അബ്ഡക്ഷൻ. ഉദാഹരണമായിട്ട് സ്പ്രെഡിങ് ഓഫ് ഫിംഗേഴ്സ്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് അഡക്ഷൻ: മൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻ ദ കൊറോണൽ പ്ലെയിൻ ദാറ്റ് മൂവ്സ് എ ലിംബ് മീഡിയലി ടുവേർഡ്സ് ഓർ അക്രോസ് ദ മിഡ് ലൈൻ ഓഫ് ദ ബോഡി. മിഡ് ലൈനിന് അടുത്തേക്ക് ഒരു ലിംബ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ്, അതായത് ടുവേഴ്സ് ദ ബോഡി, ശരീരത്തിനടുത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ് അഡക്ഷൻ. ബ്രിങ്ങിങ് ഫിംഗേഴ്സ് ടുഗദർ: നമ്മൾ നേരത്തെ ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിരുന്ന ഫിംഗേഴ്സ് ഒരുമിച്ച് ചേർക്കുന്നത്, ദാറ്റ് ഈസ് അഡക്ഷൻ. തേർഡ് വൺ ഈസ് എക്സ്റ്റൻഷൻ: മൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻ ദി സജിറ്റൽ പ്ലെയിൻ ദാറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ദ ആംഗിൾ ഓഫ് എ ജോയിൻറ്റ്. അതായത് സ്ട്രെയിറ്റനിങ് ഓഫ് എ ജോയിൻറ്റ്. ഒരു ജോയിൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് കൈയുടെ ആയാലും കാലിൻ്റെ ആയാലും ഒരു ജോയിൻറ്റ് നമ്മൾ നിവർത്തുക എന്ന് പറയും. കൈ നിവർത്തുക, അത് എക്സ്റ്റൻഷനാണ്. ഫ്ലെക്ഷൻ: movement in the sagittal plane that decreases the angle of joint, that is bends the joint. ഇപ്പോൾ നിവർത്തിയ കൈ നമ്മൾ മടക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, മടക്കുക എന്ന് തന്നെ പറയാം, ഒരു ജോയിൻറ്റ് നമ്മൾ മടക്കുന്നെങ്കിൽ അത് ഫ്ലെക്ഷൻ. ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഹൈപ്പർ എക്സ്റ്റൻഷൻ: എക്സസീവ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് എ ജോയിൻറ്റ് ബിയോണ്ട് ദ നോർമൽ റേഞ്ച് ഓഫ് മൂവ്മെൻറ്റ്. സാധാരണ ആ ജോയിൻറ്റിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എക്സ്റ്റൻഷൻ, അതായത് നിവർത്താൻ പറ്റുന്നതിന് കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ നിവർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ആണ് ഹൈപ്പർ എക്സ്റ്റൻഷൻ. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് സുപ്പനേഷൻ: ടേണിംഗ് ദി ജോയിൻറ്റ് അപ്വേർഡ്സ്. ഒരു ജോയിൻറ്റ് മുകൾ ഭാഗത്തേക്ക്, നമ്മുടെ സുപ്പൈൻ പൊസിഷൻ, നിവർത്തി നിൽക്കുന്നത് പോലുള്ള മുകൾ ഭാഗത്തേക്ക് ടേൺ ചെയ്യുന്നതാണ് സുപ്പനേഷൻ. പ്രോണേഷൻ: ടേണിംഗ് ദി ജോയിൻറ്റ് ഡൗൺവേർഡ്. നമ്മൾ കമിഴ്ന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു പൊസിഷനെയാണ് പ്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രോണേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജോയിൻറ്റും ഡൗൺവേർഡ് പൊസിഷനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ദ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് റൊട്ടേഷൻ. റൊട്ടേഷൻ ഈസ് ടേണിംഗ് ഓഫ് എ ജോയിൻറ്റ്. ഒരു ജോയിൻറ്റ് അതിന് പോസിബിളായ രീതിയിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയും. അത് തന്നെ ഇൻറ്റേർണൽ റൊട്ടേഷൻ: മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ആം ഓർ ലിംബ് ടുവേർഡ്സ് ദ മിഡ് ലൈൻ ഓഫ് ബോഡി. ശരീരത്തിൻ്റെ ഒരു മിഡ് ലൈൻ, മീഡിയൻ പൊസിഷനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻറ്റേർണൽ റൊട്ടേഷൻ. External rotation means movement of the arm or limb away from the midline of body. മിഡ് ലൈനിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ റൊട്ടേഷൻ. ഒപ്പോസിഷൻ:
തം മൂവ്മെൻറ്റ് ദാറ്റ് ബ്രിങ്സ് ദ ടിപ്പ് ഓഫ് ദ തം ഇൻ കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ദ ടിപ്പ് ഓഫ് എ ഫിംഗർ. നമ്മുടെ കൈക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അതായത് തള്ളവിരൽ നമുക്ക് എല്ലാ വിരലുമായിട്ടും തൊട്ട് നോക്കാൻ പറ്റും. മനുഷ്യന് മാത്രം സാധ്യമാകുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമാണിത്. ഓപ്പോസിഷൻ. തള്ളവിരൽ വെച്ച് ബാക്കി 4 വിരലിൻ്റെയും ടിപ്പിൽ തൊടാൻ പറ്റും. The next is plantar flexion, the foot movement at the angle in which the heel is lifted off the ground. കാൽപാദം നമ്മൾ എങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ തറയിൽ നമ്മൾ ചവിട്ടുന്നത് പോലെ, അതായത് ഉപ്പൂറ്റി ഒന്ന് പൊക്കുമ്പോൾ കാല് നമ്മൾ തറയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ചവിട്ടാനായുന്ന ആ പൊസിഷനെയാണ് പ്ലാന്റാർ ഫ്ലെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ്. ഇന്ന് നമ്മളിതിൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ പല മൂവ്മെൻറ്റ്സും നമുക്ക് ഓർത്തെടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. Okay. Next we can see the guidelines before doing the procedure. പാസീവ് റേഞ്ച് ഓഫ് മോഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം? ജനറലി പെർഫോംഡ് വെൻ ദ ക്ലയൻറ്റ് ഈസ് അൺഏബിൾ ടു ഡു ബൈ ഹിംസെൽഫ്. അതായത് പാസീവ് റേഞ്ച് ഓഫ് മോഷൻ എക്സസൈസ് ഷുഡ് ബി ഡൺ ഓൺലി ഓൺ എ പേഷ്യൻറ്റ് ഹു ഈസ് അൺഏബിൾ ടു ഡു ഇറ്റ് ബൈ ഹിംസെൽഫ്. തനിയെ ആക്റ്റീവ് റേഞ്ച് ഓഫ് മോഷൻ എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു പേഷ്യൻറ്റിനാണ് നമ്മളെപ്പോഴും പാസീവ് റേഞ്ച് ഓഫ് മോഷൻ നമ്മൾ അസിസ്റ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് സംബഡി എൽസ് ഈസ് ഡൂയിങ് ദ പ്രൊസീജിയർ അത് ചെയ്യുന്നത്. ദ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ഈസ് നെവർ സ്ട്രെച്ച് ബിയോണ്ട് ദ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ. ദാറ്റ് ഈസ് നെവർ ഡു ദ റേഞ്ച് ഓഫ് മോഷൻ എക്സസൈസ് ബിയോണ്ട് ദ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ, ദാറ്റ് ഈസ് ടു ദ പോയിന്റ് ഓഫ് ഡിസ്കംഫർട്ട്. ഏത് ജോയിൻറ്റിൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് ആയാലും ഇൻഡിവിജ്വലിന് താങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ലെവലിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ആ മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ജോയിൻറ്റിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് സാധ്യമായിരിക്കാം, പക്ഷേ ഇൻഡിവിജ്വൽ അത് താങ്ങുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ദ തേർഡ് പോയിന്റ് ഈസ് മൂവ് ദ ബോഡി പാർട്സ് സ്മൂത്ത്ലി, സ്ലോലി ആൻഡ് റിതമിക്കലി. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എക്സസൈസ് വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട്, സ്ലോ ആയിട്ട്, റിതമിക്കലി ഒരു താളത്തിൽ വേണം ചെയ്യാൻ. The final point is stop the procedure temporarily if any discomfort occurs. If any muscle spasticity occurs during the movement, stop the movement temporarily. എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് നമ്മൾ പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തൽക്കാലത്തേക്ക് അതൊന്ന് നിർത്തി വെക്കുകയും ആ മസിലൊന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം, മസിൽ സ്പാസ്റ്റിസിറ്റി കൊണ്ടെങ്ങാനും ആണെങ്കിൽ അതൊന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും പ്രൊസീജിയർ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയും വേണം. So the main points are performed when the client is unable to do by himself, never stretch beyond the capacity of an individual, move the body parts smoothly, slowly and rhythmically, stop the procedure temporarily if any discomfort occurs. Okay. The next is precautions before procedure. Procedure ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം? ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് യുവർ സെൽഫ്. നമ്മൾ ഏത് പ്രൊസീജിയറിലും ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ്, നമ്മൾ ആരാണ്, എന്ത് പ്രൊസീജിയറാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെക്കുറിച്ചൊന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം. കാരണം അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യൻറ്റിന് ഒരു അൺഫെമിലിയാരിറ്റി ഫീൽ ചെയ്യും. ദ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ പ്രൊസീജിയർ. അതായത് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് എക്സസൈസ്, ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ദ പ്രൊസീജിയർ, വാട്ട് ആർ ദ സ്റ്റെപ്സ് ഓഫ് ദ റേഞ്ച് ഓഫ് മോഷൻ എക്സസൈസ്. എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എക്സസൈസ്, എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത്, അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്, ഈ വക കാര്യങ്ങളെല്ലാം പേഷ്യൻറ്റ് നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. ദെൻ പ്രൊവൈഡ് പ്രൈവസി. ലിംസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നത്, സോ പ്രൈവസി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം. അവർ റൂമിലാണെങ്കിൽ പോലും പ്രൈവസി നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കണം. റിമൂവ് ടൈറ്റ് ക്ലോത്ത്സ്. ഓൾ ടൈറ്റ് ക്ലോത്ത്സ് ഷുഡ് ബി റിമൂവ്ഡ് ആൻഡ് ദേ ഷുഡ് ബി പ്രൊവൈഡഡ് വിത്ത് എ ഹോസ്പിറ്റൽ ഗൗൺ ഓർ ലൂസ് ക്ലോത്ത്. ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലോത്തൊക്കെ മാറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ ഗൗണോ ലൂസായിട്ടുള്ള ക്ലോത്തോ, കാരണം ഫോർ ദി ഈസ് ഓഫ് മൂവ്മെൻറ്റ് എളുപ്പമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് കവർ വിത്ത് ഷീറ്റ് ആൻഡ് അസ്യൂം എ സുപ്പൈൻ പൊസിഷൻ. ഷീറ്റോ ബ്ലാങ്കറ്റോ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് കവർ ചെയ്തിട്ട് സുപ്പൈൻ പൊസിഷൻ, നിവർന്ന് കിടക്കുന്ന പൊസിഷനാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. എക്സ്പോസ് ദി നീഡഡ് ഏരിയ ഓൺലി. നമ്മൾ എക്സർസൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏത് ഏരിയയിലാണോ ചെയ്യുന്നത് ആ പർട്ടിക്കുലർ ബോഡി പാർട്ട് ഒഴികെ ബാക്കി ഒരു സ്ഥലവും എക്സ്പോസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ. ദ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് പൊസിഷൻ കംഫർട്ടബിളി. പേഷ്യൻറ്റിനെ കംഫർട്ടബിളായിട്ട്, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സുപ്പൈൻ പൊസിഷനിലാണ് ഏറ്റവും കംഫർട്ടബിളായിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഒരു വർക്കിംഗ് ഹൈറ്റിലേക്ക്, ബെഡിൽ കിടക്കുന്ന ആൾ കറക്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു വർക്കിംഗ് ഹൈറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യേണ്ടത്. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് വാഷ് ഹാൻഡ്സ് as in any other procedure in order to control
ഇൻഫെക്ഷൻ. നമ്മൾ ഹാൻഡ് നല്ലോണം വാഷ് ചെയ്യണം. ദ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് പ്രിക്കോഷൻസ് ഡ്യൂറിങ് ദ പ്രൊസീജിയർ. പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. സ്റ്റാർട്ട് ദ പ്രൊസീജിയർ ഫ്രം ഹെഡ് ഡൗൺവേർഡ്സ്. ഹെഡ് ഡൗൺവേർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ലിംബാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലിംബിലും ഇപ്പോൾ ഷോൾഡറാണ്, കൈയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഷോൾഡർ, ദെൻ എൽബോ ജോയിൻറ്റ്, ദെൻ റിസ്റ്റ്. ആ ഒരു ഓർഡറിലാണ് പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യുന്നത്. ഡു നോട്ട് ഗ്രാസ്പ് ദ ജോയിൻറ്റ് ഡയറക്ട്ലി. ഒരു ജോയിൻറ്റ് നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് പിടിച്ച് ആ ജോയിൻറ്റിനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇൻസ്റ്റെഡ് നമ്മളിത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ. അവോയ്ഡ് ഫ്രിക്ഷൻ. കിടക്കുന്ന ആ ബെഡിൻ്റെ പുറത്ത് വെച്ച് കൈയോ കാലോ ഒന്നും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നിരക്കുകയോ വലിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാവരുത്. കാരണം ബെഡുമായിട്ട് അവരുടെ ശരീരം ഉരഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഡോണ്ട് ഡ്രാഗ് ബോഡി പാർട്സ്, ഇൻസ്റ്റെഡ് ലിഫ്റ്റ്. ഒരു ബോഡി പാർട്ടും, അതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രിക്ഷൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത്. ഡ്രാഗ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. സോ ഇൻസ്റ്റെഡ് ലിഫ്റ്റ്. കൈ ഇങ്ങനെ ഉയർത്തിപ്പിടി. കൈയല്ല കാലായാലും ഏത് ഭാഗമായാലും അത് ഉയർത്തി വേണം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീക്കാൻ. റിട്ടേൺ ദ ബോഡി പാർട്ട് ടു നോർമൽ അനാറ്റമിക്കൽ പൊസിഷൻ. നമ്മൾ പ്രൊസീജിയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം തിരിച്ച് പഴയ പൊസിഷനിലേക്ക് ബോഡി, നോർമൽ അനാറ്റമിക്കൽ പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വളരെ ഈസായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് നമ്മുടെ ബോഡി പൊസിഷൻ ചെയ്യണം. ലുക്ക് ഫോർ എക്സ്ട്രീം ഫറ്റീഗ്. നമ്മൾ പ്രൊസീജിയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം. അവരുടെ വൈറ്റൽ സൈൻസ് നമ്മളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാം വാട്ടർ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് റിലാക്സസ് ദ മസിൽ ഓഫ് ജോയിൻറ്റ്സ്. അപ്പം നമ്മൾ ബാത്ത് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നിലൊക്കെയാണ് ഇവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് നല്ല റിസപ്റ്റീവായിട്ടുള്ള സമയം. സോ പേഷ്യൻറ്റിന് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആ ടൈമിൽ വേണം നമ്മൾ പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യാൻ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. സ്റ്റാർട്ട് ദ പ്രൊസീജിയർ ഫ്രം ഹെഡ് ഡൗൺവേർഡ്സ്. ഡു നോട്ട് ഗ്രാസ്പ് ഡയറക്ട്ലി. അവോയ്ഡ് ഫ്രിക്ഷൻ. ഡോണ്ട് ഡ്രാഗ് ബോഡി പാർട്സ്, ഇൻസ്റ്റെഡ് ലിഫ്റ്റ്. റിട്ടേൺ ബോഡി പാർട്ട് ടു നോർമൽ അനാറ്റമിക്കൽ പൊസിഷൻ ആൻഡ് ലുക്ക് ഫോർ എക്സ്ട്രീം ഫറ്റീഗ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രൊസീജിയറിലേക്ക് കിടക്കാം. നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് പ്രൊസീജിയർ. പ്രൊസീജിയർ നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടൊന്ന് കാണൂ. യൂട്യൂബിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് അടുത്ത് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. ഇതേ പ്രൊസീജിയർ നമ്മൾ ഇത് കണ്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ ലാബിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറച്ച് തരവാവും. നമുക്ക് പ്രൊസീജിയർ കാണാം. Range of motion exercises. We're going to be doing passive range of motion. Knock, knock. Come in. Hello, Mr. Jones. My name is Lisa, and I'm going to be your CNA today. And I'm here to help you with some exercises, okay? We're going to exercise some of your joints. Before we get started, I'm going to go wash my hands and provide privacy. So I'm going to wash my hands. I'm going to provide privacy. I'm going to go ahead and raise this rail. Raise this rail. Okay, now I'm going to raise you up so I can reach you a little better. Lower this rail so I don't have to work over it. And I'm going to go ahead and hold on this heavy blanket, but I'll leave you covered with the sheet. Okay. Okay. Now I'm going to start with your shoulder, your left shoulder. Okay. Have you put your arm down here for me, please? Very good. All right, let me start with your shoulder. Now, if you have any pain as we do these exercises, just let me know, okay? Okay, I'm going to hold you at the wrist here. We're going to go up and down with your arm first, okay? Up here, down. Okay, there's 1. 2. And 3. Now, I'm going to do these each motion at least 5 repetitions, sometimes 10, whatever the care plan says.
But for this, we're just going to do 3 repetitions of each motion. Okay, so that was flexion and extension. Now we're going to do abduction and adduction. So abduction is taking a part away from the midline of the body. Adduction is adding it back to the midline. There's 1, 2, 3. Doing okay? Okay. Now we're going to do rotation of the shoulder joint. I'm going to have you kind of bring your arm up like so. Very good. And I'm just going to rotate shoulder there. Feel it rotating in there. 1, 2, 3. Okay, that's it for the shoulder. Okay. Now we're going to work the elbow. Just flexion and extension. 1. Doing okay? 2. And 3. Okay, that's it for the elbow. It's just a hinge joint. Okay, now we're going to do your wrist. I'm going to kind of shake your hand here. Excuse me. Okay, so we're going to do palm up is supination and pronation. Okay, there's 1, 2, and 3. Now we're going to do, turn your hand this way, radial flexion and ulnar flexion. There's 1, 2, 3. They're kind of like a wave. Okay. Now we're going to do flexion, extension, and hyperextension. Okay. So flexion. 1, 2, and 3. Okay. Doing okay? Now, I'm going to leave your hand up here. Now we're going to work the joints in the thumb and the fingers here, okay? So I'm going to start with your thumb, okay? I'm going to go across the palm and back out. There's 1, 2, 3. 1, 2, and 3. I'm going to curl your 3. Okay. Now we're going to do your fingers. We can do a lot of these together, okay? We're going to work all of these joints here, okay? So I'm going to have you kind of make a fist, really. And then hyperextend it. There's 1, 2, 3. I'm going to spread your fingers apart. It's abduction and adduction. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay. Last one for the fingers and thumb is opposition. We're going to touch your thumb to each fingertip. There's 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. And 1, 2, 3. Okay. Okay. All right. That's it for your hand. Okay. So we do shoulder, elbow, wrist, thumb, and fingers. I'm going to cover that up. You only want to uncover the part that you're working on. Okay. And then I'm going to work your leg next, okay? So I'm going to uncover just your left leg here. Have you had any hip replacements or anything on this left side? No. No. Okay. That's good to know. All right. So we're going to start with your hip. Okay. I'm going to hold you here at your ankle and your knee. I'm going to bring your leg up and then back down. Okay. So we're going flexion and extension here. There's 1, 2, 3. Doing okay? Now we're going to do abduction and adduction of the hip joint. 1, 2, 3. Okay, doing all right? Okay. The last one for the hip is we're going to do rotation. So we're going to do
internal rotation, external rotation. So I'm just going to hold you above the knee here and on your shin, and we're going to rotate in and out. Is that okay? There's 1, 2, and 3. Okay? Now we're going to do your knee. I'm going to bring your heel to your bottom. Okay? Flexion and extension. 1, 2, and 3. Okay. Now to the ankle. The ankle, we're going to do plantar flexion, point the toe, and dorsiflexion, flex it back. There's 1, 2, 3. And we're going to do inversion and eversion, so kind of rotate it inward and outward. 2, 3. You really have to hold the leg down to do this one, or the whole leg will just turn. Okay, we're working the ankle. Okay, now we're going to do your toes. Okay, I'm going to curl the toes in and flex them back. 1, or hyperextend them. 2, 3, and then I'm going to separate each toe. 1, 2, 3, just like we did the fingers. 1, 2, 3, and that's it. Okay, you doing all right? Any pain anywhere? Okay. I would repeat the same motions on the other side, so we would do that bilaterally. Go ahead and cover you up here. So that's all for the exercises. Now, do you need me to get anything else for you? No? Okay. Cover you back up here. And I'm going to go ahead and lower your bed back down. Lower the rails for safety. Thanks for letting me assist you. And I'm going to leave your belongings here in reach. Okay, over this rail here. Is your table and water okay on this side? Okay, and here's your call light, so be sure and push your button if you need anything, okay? Also lower this rail. Okay. I'm going to open the curtain back up, and I'm going to go wash my hands before I leave and do a quick safety check. Everything looks good. Okay? Thank you, Mr. Jones. പ്രൊസീജിയർ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു. ഇനി അടുത്തൊരു ക്ലാസ് വരെ താങ്ക് യു.